Cuando la bendición financiera finalmente toca tu puerta, no lo anuncies al mundo. Il dinero que liga a tu vida no es solo un recurso, es una responsabilidad espiritual, una por que Dios abre con propósito. Cada vez que Dios te entrega algo grande, lo haces en silencio, sin ruido, sin aplausos, sin multitudes. Porque lo sagrado siempre llega de manera discreta. El problema no es la bendición. El problema es cuando se expone demasiado pronto, se convierte en blanco de miradas que no entienden el origen de tu milagro. Hay personas que celebran contigo, pero también hay corazones que no soportan lo que Dios te levanta. Por eso, cuando esta provisión económica entra en tu habitación, cierra la puerta y ora. Dale gracias a Dios en secreto, dígale las instrucciones, porque la dirección divina no se recibe en conversaciones humanas, sino en momentos de intimidad espiritual. Lo que Dios te da en secreto, también te enseña a protegerlo en secreto. El silencio no es miedo, el silencio es sabiduría. Cuando una semilla es bajo tierra, nadie la ve, nadie la aplaude, nadie la admira, pero está creciendo. Así mismo funciona la bendición financiera, necesita tiempo, cuidado, oración, enfoque y dirección antes de ser mostrada. Cuando llega no es para que la exhibas, sino para que la administres. No es para presumir, es para transformar. No es para que otros te aplaudan, es para que Dios sea glorificado. La verdadera prosperidad requiere cata, requiere humildad cuando Dios te eleva, requiere discernimiento para saber con quién habla y con quién guarda silencio. Requiere madurez para no provocar innecesariamente la envidia de quienes no entienden tu proceso. Recuerda, el mismo Dios que te bendijo es el Dios que te guarda, pero tú debes hacer tu parte ser prudente. Ser discreto y reconocer que esta bendición es más grande que tus emociones momentáneas. Cuando largues dinero, no cambies tu esencia. No cambies tu fe, no cambies tu espíritu. Permite que la bendición sea un testimonio silencioso de la fidelidad de Dios, no un espectáculo para impresionar a la gente. Porque la bendición que se exhibe demasiado rápido se pierde, pero la bendición ministra en silencio se multiplica. Mantén tu corazón firme y tu alma agradecida, porque lo que Dios está a punto de hacer en tu vida no necesita publicidad, necesita propósito. Cuando el dinero llega a tu vida, no es simplemente un cambio en tu cuenta bancaria, es un cambio en tu destino. Pero aquí es la clave, que muchos olvidan, no todos pueden menjar la noticia de tu bendición, porque no todos tienen la madurez espiritual para entender lo que Dios está haciendo contigo. Cuando la prosperidad toca tu puerta, esa temporada no es para anunciarla, es para protegerla. Porque así como la luz atrae la atención, también atrae la sombra. Hay bendiciones que entrega en silencio para que tú también aprendas a caminar en silencio. No porque no haya alegría, sino porque la protección divina siempre empieza con la prudencia humana. Hay personas que parecen felices de ver avanzar, pero en su corazón llevan semillas de comparación celoso-crítica. Y cuando tú les confías lo que Dios te ha dado, sin darte cuenta les entregas también la oportunidad de contaminar tu alegría. Por eso, cuando la provisión financiera le liga, cuando el dinero aparezca como respuesta a tus oraciones,
recordar que no todos merecen acceso e es testimonio todavía. Porque hay testimonios que Dios revela en privado antes de permitir compartirlos públicamente. No es restricción, es preparación. No es miedo, es sabiduría. No es desconfianza, es protección espiritual. Dios obra en silencio porque el silencio evita que la semilla sea arrancada antes de crecer. Cuando una semilla es bajo tierra, nadie la ve, pero está viva. Está creciendo en una atmósfera de protección. Lejos de miradas que podrán juzgarla por ser pequeña, lejos de manos que podrán darla por impaciencia. Tu bendición económica funciona igual. Si la expones demasiado pronto, corres el riesgo de que opiniones llenas apaguen tu fe. Que comentarios negativos desconecten tu gratitud, o que la envidia de otros genera obstáculos innecesarios. Pero si la guardas en silencio, si la cubres con oración y sobriedad, entonces crecer en fortaleza y en propósito. El dinero no solo cambia circunstancias, revela corazones. Revela quien te aprecia genuinamente y quien solo estaba a tu lado mientras no tenías nada. Revela quien celebra tus logros y quien secretamente compite contigo. Y es por eso que el silencio se convierte en una herramienta espiritual poderosa. Te permite ver con claridad. Te permite reconocer las voces de Dios sin interferencias. Te permite administrar tu bendición con paz. Te permite avanzar sin distracciones. Por cuando te aprendes a callar, Dios habla más fuerte. Cuando te guardas en secreto lo que Él te da, Él mismo se encarga de multiplicarlo. Hay temporadas en las que Dios te bendice tanto que lo mejor que puedes hacer es proteger esa bendición de los ojos equivocados. No porque vayas a perderla, sino porque no quieres contaminarla. No porque no confías en otros, sino porque confías más en Dios. Permite que si al quien te diga que ando habla y corriendo cola, que ando compárate rica, ando espera. Porque la bendición no se demuestra con palabras, sino con frutos. Y cuando llegue es dinero, es avance, es milagro financiero. Guarda silencio, administra con sabiduría. Y diga que tu transformación able por ti sin necesidad de denunciar nada. Cuando el dinero llega de una manera inesperada, muchos sienten la urgencia de contarlo, de compartirlo, de dejar al mundo que finalmente llega la oportunidad que tanto habían esperado. Pero lo que pocos entienden es que la bendición financiera, cuando aparece, necesita un entorno de silencio para poder establecerse con firmeza. El silencio no es una falta de celebración, es una estrategia espiritual. Es una forma de reconocer que lo que acaba de ocurrir no vino por casualidad ni por suerte, sino por un movimiento divino que merece respeto, reverencia y protección. No puedes permitir que lo sagrado sea manejado como si fuera por cuando algo es santo. Se cuida con más atención, con más discernimiento y con más prudencia. Cuando recibes dinero, no importa si es poco o mucho, estás entrando en un territorio espiritual donde la bendición y la responsabilidad caminan juntas. Esa prosperidad no es simplemente para que la uses, sino para que la administres con sabiduría. Y parte de esa administración es saber cuando habla y cuando guarda silencio. Si hablas antes de tiempo, puede que te encuentres rodeado de gente que no está preparada para reconocerlo que Dios está haciendo en tu vida. Algunos se acercan por interés, otros por curiosidad,
Wayan pequeño mente mero quizzes por envidia. Por eso Dios, en su sabiduría, te enseñó que el silencio te protege, te cubrirá y te fortalece. Cuando calas, no estés escondiendo, estés madurando. Estés dejando que la bendición tome forma, que la visión crezca, que tu corazón se estabilice. Porque el dinero no solo cambia la cuenta bancaria, también puede cambiar la forma en que piensas, actas y ves la vida. Antes de anunciarlo, necesitas procesarlo. Necesitas asegurar tu corazón no se enorgullezca, que tu espíritu no se distraiga y que tu enfoque no se pierda. El silencio te permite mantener centrado. Recuerda cuando te bendijo y entienda cuál es el propósito detrás de lo que recibiste. No permitas que la emoción momentánea haga olvidar la instrucción eterna. Todo tiene su tiempo. Y además, el silencio revela quién realmente es contigo. Hay personas cuando no saben lo que tienes, te aman por quien es. Cuando no conocen tu bendición, te valoran por tu esencia. Pero cuando confías demasiado pronto, revelas lo que recibiste. Puedes disputar emociones en otros que no estaban presentes antes. No por maldad, sino por cada corazón lidia con sus propias batallas internas. Tu bendición puede activar comparaciones, inseguridades o resentimientos en quienes todavía no han tenido su propio milagro. Y eso puede traer tensión, distancias o malos entendidos innecesarios. Por eso, cuando el dinero la guarda silencio, no porque tengas miedo, sino porque tienes sabiduría, no porque eres oculta, sino porque eres protegida. Ora, piensa, planea, administra y agradece. Cuando sea el momento, Dios mismo te muestra cómo usa esa bendición para expandir, para bendecir otros y para cumplir propósitos más grandes. Pero mientras tanto, abraza el silencio como tu aliado, como tu escudo y como tu espacio de crecimiento. Porque lo que se construye en silencio se mantiene confusa, y lo que se queda en secreto florece con poder. Cuando llega el dinero a tu vida, no solo cambia tu realidad económica, también cambia tu entorno, tus relaciones y la manera en que muchos te perciben. Por eso es esencial comprender que la bendición financiera no debe anunciarse inmediatamente. Hay un proceso espiritual que ocurre en silencio, un tiempo de maduración donde Dios prepara no solo tu bolsillo, sino también tu corazón. Mucha gente que celebra antes de tiempo, que cantar antes de comprender, que comparar antes de discernir, pero toda bendición grande necesita primero un espacio de silencio para fortalecerse. Cuando recibes un milagro financiero, antes de cantarlo, necesitas aprender a administrarlo, a procesarlo internamente y a alinearlo con el propósito divino para tu vida. No todos los que te rodean pueden manjar la noticia de tu prosperidad. Algunas personas se alegran sinceramente, otras solo fingran felicidad, y algunas sentirán que tu avance expone sus propias inseguridades. No es tu responsabilidad cargar con las emociones ajenas, pero sí es tu responsabilidad proteger lo que Dios puso en tus manos. El silencio es tu escudo. Te guarda de intenciones ocultas, de consejos heredos y de presiones externas que podrían desviar del plan que Dios tiene preparado. Cuando te calas, ahorras energía emocional y espiritual sería desperdiciada al tratar de justificaros. Hay que un editín de reco cristianat.
El silencio también te ayuda a ver quién realmente está contigo sin necesidad de saber lo que tienes. Quién te aprecia cuando todavía nadie conoce tu bendición es alguien confiable. Pero quien solo aparece cuando hills éxito no es alguien que deba conocer lo más profundo de tu vida. El dinero revela lo que las palabras esconden. Revela amistades falsas, intenciones disfrazadas, y corazones divididos. Por eso, la prudencia es esencial. Antes de dejarle otros lo que recibiste, del gracias a Dios en secreto, busca dirección, claridad y enfoque. No actúes desde la emoción, actúa desde la sabiduría. También es importante entender que habla demasiado pronto puede atraer distracciones innecesarias. Las opiniones de otros pueden sembrar dudas donde antes había fe. La envidia puede abrir puertas de conflicto. Y los comentarios negativos pueden contaminar la pureza del milagro que Dios te entrega. La madurez espiritual consiste en saber que no todo se comparte, no todo se anuncia, no todos se exponen. Algunas cosas guardan como tesoros sagrados entre ti y Dios, hasta que Él mismo te indica cuando es el momento de hablar. Mantener silencio no significa esconder algo, significa respetar el proceso. Significa dar tiempo a tu bendición para que se afirme y tome forma. Significa permitir que Dios te prepare para usar este dinero con intención, propósito y visión. Por cuando le llega una bendición financiera, lo más importante no es celebrarla públicamente, sino administrarla con carta, con gratitud y con responsabilidad. Y todo eso comienza en la quietud, en la reflexión, y en la sabiduría de guarda silencio gesta. Cuidados te dé la instrucción correcta. Cuando le llega dinero a tu vida, especialmente cuando llega de forma inesperada, muchos sienten la necesidad casi automática de compartirlo con alguien, de decirlo, de expresarlo. Pero hay un principio espiritual profundo que pocas personas comprenden. La bendición que se anuncia demasiado pronto corre el riesgo de perderse, contaminarse o desviarse. Cuando Dios te entrega una provisión económica, no lo es solo para aliviar una necesidad, sino para entrenarte, para formar y para fortalecerte. Por eso, el silencio se convierte en una herramienta indispensable. Te permite reflexionar, te permite asimilar y sobre todo, te permite discernir amor y con quien comparte lo que recibiste. La gente a veces piensa que todos merecen saber lo que te está pasando, pero no es eso. No todos pueden celebrar tu crecimiento sin sentirse amenazados por él. No todos pueden escuchar tu testimonio sin permitir que su corazón se llene de celos, comparación o murmuro. Y no fuiste decidido para cargar el peso emocional de quienes no han entendido su propio proceso. Cada silencio no es egoísmo, es protección. Es saber que hay temporadas en las que Dios es algo tan grande, tan delicado y tan sagrado, que lo primero que debes hacer es protegerlo del ruido, de las opiniones y hasta de las intenciones equivocadas de los demás. Cuando recibes dinero, no importa la cantidad, tu mente y tu espíritu entran a un nuevo nivel de responsabilidad. La prosperidad no solo te cambia a ti, pone a prueba a quienes te rodean. Algunos aparecen de la nada con sonrisas exageradas, otros se alejan en silencio sin explicación. Algunos buscan beneficios, otros cuestionan tu proceso. Y unos pocos genuinamente agradecen contigo
Why es precisamente en is abanico de reactions donde necesitas la sabiduría del silencio. Por cala te permite observar sin intervenir. Ver el corazón de las personas sin forzar conversations. Why entender quién es preparado para acompañar en la nueva temporada, why quién no. El silencio también le permite a Dios hablar con claridad. Cuando no estás ocupado explicando, justificando o compartiendo, tu espíritu se vuelve más receptivo a la guía divina. Es en la quietud donde te muestra que es con lo que recibiste. Si mo administrarlo, si mo multiplicarlo, mo evitar caer en errores comunes. La emoción del momento te puede llevar a decisiones impulsivas, compras innecesarias, préstamos irresponsables, promesas fuera de lugar, pero cuando eliges el silencio, eliges la reflexión, y cuando eliges la reflexión, eliges la dirección correcta. Adams, cuando calas mantienes una atmósfera espiritual limpia, no permites que comentarios ajenos debiliten tu fe. No permites que la envidia de otros perturbe tu paz. No permites que la negatividad robe el brillo tu bendición. Hey, milagros que solo crecen en ambientes protegidos. Why la protección empieza por tu boca? No todo lo que Dios hace en tu vida es para exhibirse. Algunas cosas son para fortalecer. Para transformar y para preparar para un futuro más grande. Por eso, cuando llega el dinero, respira, guarda silencio. Piensa, ora y escucha. Porque lo que construyes en secreto se sostiene con poder. Y cuando si el momento indicado, Dios mismo abrirá las puertas para que tu bendición se ve. No porque la anunciaste, sino porque sus frutos hablan por sí solos. Cuando llega dinero a tu vida, especialmente cuando llega después de una larga temporada de espera, lucha o necesidad, la emoción puede nublar el discernimiento, puede sentir un impulso fuerte de gritarlo, de compartirlo con quienes estuvieran a tu lado o incluso con quienes no lo merecen. Pero aquí es donde entra una de las pruebas más importantes de la madurez espiritual. Aprender a contener tu alegría sin apagarla, aprender a celebrar sin exhibir, aprender a agradecer sin anunciar. Porque una bendición revelada antes de tiempo puede convertirse en un piso. Pero una bendición guardada con prudencia se convierte en un puente hacia temporadas mejores. Cuando recibes dinero, inmediatamente se activan distintas energías alrededor de ti. Algunos se sacarán con sonrisas aparentes, otros con consejos que nunca pediste, otros con necesidad disfrazada, y algunos con críticas silenciosas, que no se atreven a expresar, pero que se sienten en el ambiente. Y esto no es para que te vuelvas desconfiado, sino para que entiendas la naturaleza humana. La prosperidad expone lo que estaba el corazón de las personas, solo que ahora sale a la superficie. Y por eso debes proteger tu bendición, no porque esté débil, sino porque estás en un proceso de adaptación. Y necesitas claridad, dirección y estabilidad antes de permitir que voces externas influyan en lo que Dios acaba de depositar en tus manos. Cuando calas, no estás ocultando, estás fortaleciendo. El silencio te da espacio para pensar con calma, para evaluar, para ordenar prioridades, para determinar qué parte de ese dinero es para avanzar, qué parte es para sembrar, qué parte es para ahorrar y qué parte es para agradecer. Sin esa pausa, sin ese tiempo interno,
Corres el risco de cometer errores imposibles cui después te pueden costar caro. La emoción es buena, pero la emoción sin sabiduría puede destruir en minutos lo que Dios tarda años en preparar para recibir. Adams, el silencio protege tu paz. Cuando compartes demasiado rápido, summits tu bendición el juicio ajeno. Empiezan los comentarios, ¿por qué te no yo? Aseguro que te lo mereces. Ten cuidado, no si te vaya a ir rápido. Mejor lo hubieras usado así. Why aren't parezcan palabras inocentes? Pueden sembrar dudas en tu espíritu. Pueden robarte la estabilidad emocional que necesitabas en ese momento. La bendición debería traer gozo, no preocupación. Debería traer libertad, no estrés. Debería traer expansión, no presión social. El silencio también te permite escuchar a Dios con mayor claridad. En medio del ruido externo, su voz se dilata. Pero cuando eliges la discreción, cuando eliges respirar profundamente o agradece en privado, Él puede hablarte sobre el propósito específico de ese dinero. Porque no toda prosperidad es para gastar. A veces es para invertir, a veces para sembrar en alguien, a veces para pagar algo pendiente. Why a veces simplemente para que aprendas a administrar con un corazón maduro y estable. El silencio abre espacio para la guía. La emoción lo cierra. Por eso, cuando es dinero llega a tus manos, permitid sentir la alegría, pero no la conviertas en un anuncio. Conviértela en oración. Conviértela en gratitud profunda. Conviértela en discernimiento. Porque la verdadera prosperidad no se mide por cuánto recibes, sino por si lo administras, si lo proteges, y si permites que se convierta en un testimonio de crecimiento, no de exhibición. Why ese testimonio empieza en la quietud de tu corazón, no en la boca de otros. Cuando el dinero le llega a tu vida, llega también una prueba que pocos reconocen, la prueba de tu boca. Porque muchas personas piensan que la bendición se pierde por falta de fe, por falta de oración o por falta de esfuerzo. Pero en realidad, muchas bendiciones se pierden por falta de silencio. Habla demasiado pronto, abre puertas que deberían permanecer cerradas, expone procesos que están en construcción y permite que voces ajenas interfieren en decisiones que todavía no estás listo para tomar. Cuando recibes una bendición financiera, especialmente si es grande, inspirada o transformadora, necesitas entender que ese momento no es para compartirlo con todo el mundo, es para estabilizar tu interior. Ordena tus prioridades y permite que Dios te hable sin interrupciones. Hay personas, aunque personas cercanas, no están preparadas para manjar la noticia de tu prosperidad. Algunos pueden sentir que tú avanzas los deseos, otros pueden comprar, y algunos incluso pueden generar comentarios disfrazados de preocupación, pero cargados de energía negativa. No es que sin malas personas, es que el dinero revela fragilidades internas que tal vez ellos mismos no sabían que tenían. Por eso debes guardar silencio, no para ocultar, sino para proteger. No para esconder, sino para preservar. El silencio acta como un muro de contención que mantiene tu bendición lejos de opiniones innecesarias, expectativas ajenas o exigencias que no te corresponden. Cuando eliges no habla, eliges con claridad. Porque cuando no dices nada, observas metas. Te des cuenta de que te pregunta,
por quien te pregunta por lo que tienes. Te das cuenta de quien está contigo por amor, quien lo es por conveniencia. Why sin rudo, sin decirlo, sin confrontar a nadie, empiezas a entender con quien puedes caminar esta nueva temporada, con quien necesitas marcar distancia. El silencio también ordena tu espíritu. En lugar de disipar en explicaciones, te permite mantenerte enfocado en lo que realmente importa, la administración correcta, la gratitud auténtica y la preparación para la expansión que viene. El dinero trae oportunidades, pero también trae responsabilidades. Si hablas antes de tiempo, puedes perder el enfoque. Empiezas a escuchar opiniones contradictorias, uno te dice que gastas aquí, otro que inviertes, otro que das, otro que ahorras, otro que disfrutas. Sin darte cuenta, la bendición que deberá haber traído claridad te llena de confusión. Pero cuando guardas silencio, cuando mantienes la bendición ante tu Dios, Él te guía paso a paso. Te muestra que hacer, que evitar, a quien ayuda. En que sembrar, si mo crece, mo administrar de forma que te produce capaz, no incited. Además, el silencio protege tu energía emocional. Por cuando compartes demasiado, absorbes también las reacciones de los demás. Si alguien responde con envidia, te afecta. Si alguien responde con duda, te confunde. Si alguien responde con interés, te disgusta. Te no necesitas esa carga. Lo que necesitas es un corazón libre, una mente enfocada en espíritu conectado con Dios. El silencio te da ese espacio. Te permite vivir la bendición sin que la sombra de otros interfiera. Te permite avanzar sin distracciones. Te permite disfrutar lo que recibes sin pensar en quien lo entienda o quien lo juzga. Por eso, cuando el dinero llegue, mantén la boca cerrada y el corazón abierto. No reveles demasiado pronto lo que Dios está formando. No entregues tu testimonio a gente que no puede celebrarlo con pureza. Espera escucha, deja que si el mismo Dios cuenta diga que ando habla, sumo habla con quien habla. Porque la bendición que se protege en silencio, crece con más fuerza, se multiplica con más poder, se convierte en un testimonio que nadie podrá negar, no porque lo anunciaste, sino porque tus frutos lo harán evidente. Cuando recibes una bendición económica, ya sea grande o pequeña, Dios no solo está transformando tu realidad material, también está moldando tu carácter. Uno de los mayores ejercicios espirituales en este momento es aprender a caminar en silencio. Porque cuando el dinero llega, la emoción pide empujarte a compartirlo con alguien, a celebrarlo, a decirlo sin pensarlo. Pero lo que parece un simple impulso emocional puede convertirse en una puerta abierta a confusiones, malentendidos, prisiones y hasta sabotajes que tú mismo no veías venir. El silencio en este momento no es represión, es sabiduría. Es reconocer que todo lo valioso necesita un tiempo de protección antes de ser expuesto. Hay bendiciones que todavía están tiernas, delicadas, recién nacidas, como un fruto que está verde, y si lo tomas demasiado pronto se daga. Haz también tu prosperidad cuando apenas llega necesita estar en un ambiente donde nadie la juzgue, donde no haya manos tratando de agarrarla, donde no existan opiniones intentando moldarla según sus propios intereses. El silencio es ambiente. Te ayuda a discernir, te permite respirar,
te permite ordenar tus emociones. Porque recibir dinero no solo produce alegría, también produce cambios internos, responsabilidad, expectativas, visión, decisiones nuevas. Why esas decisiones deben tomarse desde la calma, no desde la presión social? Cuando eliges guardar silencio, estás construyendo un muro de protección alrededor de tu paz mental. Te estás dando tiempo para pensar sin que nadie influya en tus pensamientos. Te estás permitiendo escuchar la voz de Dios sin interferencias. Porque cuando te hablas mucho, escuchas poco. Pero cuando callas, el cielo se vuelve más claro. Es en el silencio donde recibes dirección divina que hace con el dinero. Cómo administrarlo, que evitar, que priorizar, a quien ayuda, a quien no da el acceso. Why esa dirección no la recibes en medio del ruido de opiniones ajenas, sino en la intimidad espiritual donde solo Dios puede dialogar sin interrupciones. También debes entender que no todos están preparados para manjar la noticia de tu bendición. La prosperidad despierta emociones profundas en otros, admiración en unos, envidia en otros, duda en algunos, hay oportunismo en otros tantos. Why tú no fuiste llamado a ser responsable de las reacciones emocionales de los demás? Tu responsabilidad es administrar bien lo que Dios te ha entregado. Why para eso, el silencio es tu mejor herramienta. Te permite identificar quién realmente está contigo por amor y quién lo está por conveniencia. Te permite notar quién celebra tu proceso con sinceridad y quién solo aparece cuando hay algo que ganar. Hablo antes de tiempo pude poner piso sobre tus hombros que nunca te debí estar allí preguntas, consejos no pedidos, expectativas injustas, chistes disfrazados de crítica, comparaciones y esta negatividad. Todo eso contamina la pureza de tu bendición. Pero si eliges el silencio, eliges proteger tu corazón. El dinero se disfruta más cuando nos comparta con la gente equivocada. La prosperidad se multiplica más cuando nos somete a la opinión pública. Y tu paz se mantiene más firme cuando no abres puertas que Dios nunca te pide abrir. Por eso, cuando te lega la bendición financiera, si entela, agradecela, honrala, prorroga, rodala en silencio, permite que Dios te dirija. Permite que tu corazón madure. Permite que tus decisiones sean sabias. Y cuando le lega el momento indicado, será Dios, mismo que te muestra con quien mo comparta tu testimonio. Porque lo que Cristo protegido, Cristo fort. Y lo que se guarda en silencio florece con un poder que nadie podrá detener. Cuando el dinero finalmente llega a tu vida, llega acompañado de una gran responsabilidad, y no solo financiera, sino espiritual y emocional. Muchos piensan que la bendición se mide únicamente por la cantidad que reciben. Pero la verdadera medida es en cómo reaccionan. Si nos mantienen firmes, y usan lo que Dios les ha dado. Mantener la calma y la discreción en ese momento es una señal de madurez espiritual. No se trata de ocultar, sino de proteger lo que Dios te ha confiado. Cuando hablas demasiado pronto, puedes abrir puertas que deben permanecer cerradas, exponer procesos que todavía están en construcción y permitir que la influencia de otros interfiera en decisiones que no estés listo para tomar. La legada del dinero revela mucho más que tu situación económica, revela la fortaleza de tu carácter. Algunas personas reaccionan con alegría sincera, otras con interés,
Algunas con envidia, y otras con críticas disfrazadas de consejo. La bendición no siempre se encuentra en un ambiente limpio de opiniones ajenas. Por eso el silencio se convierte en tu escudo. Cada discreción te permite observar quién realmente celebra tu éxito, quién respeta tu proceso, quién podría tratar de aprovecharse de tu prosperidad. Es un tiempo para fortalecer tu carácter, para madurar tu perspectiva y para aprender a manejar la bendición con sabiduría antes de compartirla. El silencio también protege tu paz interior. Cuando compartes demasiado pronto, la bendición se somete a la opinión de otros y, aunque sin intenciones buenas, pueden crear confusión, dudas o presión innecesaria. Las voces ajenas pueden sembrar inquietud, generar miedo o despertar ansiedad. El dinero que llega de manera inesperada debe ser administrado con claridad, concentración y discernimiento, no con impulsos ni reacciones emocionales. Guardarlo primero en silencio te permite organizar tus ideas, planear con prudencia y tomar decisiones que estén alineadas con el propósito que Dios tiene para tu vida. Adams, el silencio permite que tu relación con Dios se fortalezca cuando no estés ocupado explicando a otros lo que recibiste. Puedes escuchar con mayor claridad la dirección divina. Puedes recibir estrategias, consejos internos y discernimiento que no vienen de personas, sino de la voz que va tu vida. Dios sabe cómo mo debes usar esa bendición. La gloria divina no se encuentra en la conversación apresurada con otros, sino en la intimidad de tu oración y en la reflexión silenciosa de tu corazón. Cada bendición trae consigo una misión. Y cada misión preparación antes de acción. Dinero cuando se maneja con discreción no solo se multiplica, sino que también se convierte en un instrumento de transformación, tanto para tu vida como para la de otros. La verdadera abundancia no se demuestra con palabras, ni se anuncia con orgullo, se administra con humildad, gratitud y propósito. Cuando aprendes a mantener la bendición en secreto gesta, colega el momento indicado, estás demostrando que tu fe, tu carácter y tu corazón son más fuertes que la tentación de presumir. Por eso, cuando el dinero llega, no cambies tu esencia, no permitas que la emoción nuble tu juicio, y no permitas que la opinión de otros te desvíe. Mantén tu corazón firme, tu mente clara y tu espíritu conectado. Guarda tu bendición en secreto, mientras Dios te incita a multiplicarla. Úsala con propósito y a bendecir a otros con ella. La bendición se protege en silencio, crece confusa. Se multiplica con poder y se convierte en un testimonio vivo de que la verdadera prosperidad no depende de la aprobación de otros, sino de la fidelidad y la dirección divina. Ahora, al ser este mensaje, quiero que recuerdes algo más importante. La bendición que puede llegar a tu vida no es solo para ti, es un instrumento para formar tu carácter, para fortalecer tu fe y para cumplir un propósito más grande del que puedes imaginar. Mantén tu corazón firme, tu mente enfocada y tu espíritu lleno de gratitud. No sientas la necesidad de anunciarlo antes de tiempo, porque la verdadera prosperidad se construye en silencio, se protege con sabiduría y se multiplica con fe. Cuando le llega el momento indicado, Dios mismo abrió las puertas para que tu bendición se manifieste en plenitud. Hasta entonces,
Camina con humildad, administra con prudencia y teje tus frutos hablan por ti. Mantén tu fe intacta, tu corazón agradecido y tu boca cerrada, porque lo que Dios ha puesto en tus manos está destinado a crecer y a transformar tu vida de manera que nadie podrá ignorar. Confía, espera y permanece en silencio, porque tu tiempo de gloria está llegando y ser perfecto, completo y bendecido.